Okay, once again, good morning, all of you. In yesterday's lecture, we have started the unit number 5, that is boiling and condensation. So, in that topic, we have covered the some definitions which is related to the boiling and condensation. So, first point we have covered that is what is meant by vaporization. So, as we know that what is meant by vaporization, vaporization is nothing but is the process by which liquid changes to gas or vapor. जे काही लिक्विड आहे लिक्विडचं जे काही कन्व्हर्जन गॅस किंवा वेपर मध्ये होणार आहे दॅट प्रोसेस इज नथिंग बट वेपरायझेशन. All of you understood what is meant by vaporization. Vaporization is nothing but it is the process by which liquid changes to gas or vapor. That process is nothing but vaporization process. After that we have discussed that point, what is the difference between evaporation and boiling, whether evaporation and boiling is same or different. So what is the answer for that? Evaporation and boiling are different terms. Okay, so what is meant by evaporation and what is meant by boiling? So evaporation is nothing but vaporization only at surface of liquid. इव्हॅपोरेशन जे असणार आहे त्याच्यामध्ये जे काही वेपरायझेशन होणार आहे ते कुठं असणार आहे? वेपरायझेशन ओनली ऍट सरफेस ऑफ लिक्विड. जे काही सरफेस लिक्विडचा जो काही सरफेस आहे तिथं जे काही वेपरायझेशन होत आहे ती जी प्रोसेस असणार आहे दॅट प्रोसेस इज नथिंग बट इव्हॅपोरेशन. म्हणजे इव्हॅपोरेशन जे होणार आहे ते लो टेम्परेचरला होणार आहे. अँड व्हॉट अबाउट दी बॉइलिंग? बॉइलिंग इज नथिंग बट वेपरायझेशन दॅट ऑकर्स थ्रू आउट द लिक्विड. म्हणजे जे काय तुमचं लिक्विड असणार आहे त्या पूर्ण लिक्विड मध्ये काय होणार आहे? वेपरायझेशन मध्ये वेपरायझेशन होणार आहे. म्हणजे त्या लिक्विडचं कन्व्हर्जन वेपर्स मध्ये होणार आहे ते कुठं होणार आहे? थ्रू आउट लिक्विड होणार आहे. अँड दिस इज पॉसिबल ऍट हाय टेम्परेचर. Okay, so what is the difference between evaporation and boiling? Evaporation is nothing but vaporization only at surface of liquid, and boiling is nothing but vaporization that occurs throughout the liquid. Okay, वेपरायझेशन थ्रूआउट लिक्विड होत असेल तर त्याला बॉइलिंग म्हटलं जाते आणि वेपरायझेशन फक्त सरफेसला होत असेल तर त्याला इव्हॅपोरेशन म्हटलं जाते. सो दिस इज द डिफरन्स बिटवीन इव्हॅपोरेशन अँड बॉइलिंग. ओके, so boiling is nothing but vaporization that occurs throughout the liquid. Okay, and boiling is the convective heat transfer process. Boiling मध्ये काय असणार आहे? heat transfer is takes place due to the motion of liquid. Okay, जर मोशन ऑफ लिक्विड मुळे जर हीट ट्रान्सफर होत असेल तर कुठला मोड असणार आहे? दॅट मोड इज नथिंग बट कन्व्हेक्शन. अँड so that boiling is nothing but convective mode of heat transfer is there. Okay, so that involves a phase change from liquid to vapor state. Phase change from liquid to vapor state. Okay, and this is possible only when the temperature of the surface exceeds the saturation temperature corresponding to the liquid pressure. म्हणजे त्या लिक्विडचं जे काही सॅच्युरेशन टेम्परेचर आहे ओके त्याच्यापेक्षा काय पाहिजे? टेम्परेचर सरफेसचं एक्सीड पाहिजे. ऍट दॅट टाइम बॉइलिंग इज पॉसिबल. ओके, अँड हाऊ टू calculate that heat transferred by the convective? That is the law related to convection, that is nothing but Newton's law of cooling. And what is that equation? Q is equal to H into A into delta T. Okay, so from that we have written the equation for the boiling heat transfer, that is Q is equal to H into AS into bracket TS minus T saturated. Okay, and after that we have discussed about the applications of the boiling, where we have to use the boiling, where what are the different applications where we have to use the boiling. Okay, so first application we have understood, that is steam production in steam power plant. Whatever the steam power plant is there and steam production is takes place, steam production is nothing but it is the application of the boiling. Okay, it is the application of the boiling. Then drying of foods. Okay, whatever the foods are there, how to dry that foods? By using the boiling process. So this is also application, that is drying of foods. Then cooling the machines, there are so many machines. How to cool that machine? By using the concept, that is boiling. Okay, then what is the next application? That is heat absorption in refrigeration and air conditioning system. Whatever the heat which is produced in the refrigeration system and air conditioning system, that heat is absorbed by using the boiling concept, by using the boiling concept. Okay, so these are the applications of the boiling. These are the applications of the boiling, that is steam production in steam power plant, then drying of foods, then cooling the machines, and heat absorption in refrigeration and air conditioning system. These are the applications of the boiling. Okay, after that we have discussed that point, the boiling heat transfer phenomena may occur in the following forms. Okay, so basically there are four forms. Okay, first form is pool boiling,
second one is forced convection boiling, then subcooled boiling, and last one saturated boiling. Okay, so these are the four different forms of the boiling. Okay, also what is meant by pool boiling? Pool boiling is nothing but, in this case, liquid above the hot surface is essentially stagnant and its motion near the surface is due to the फ्री कन्व्हेक्शन. जे काय सरफेस भोवती लिक्विड असणार आहे, तिथे जी लिक्विडला मोशन असणार आहे ती कशामुळे असणार आहे? बिकॉज ऑफ दी फ्री कन्व्हेक्शन. म्हणजे तिथं डेन्सिटी डिफरन्स असणार आहे, अँड बिकॉज ऑफ दॅट ही ट्रान्सफर इज टेक्स प्लेस. दॅट इज नथिंग बट फुल बॉइलिंग. ओके, then second form, that is forced convection boiling. So what is meant by forced convection boiling? That is, this refers to a situation where the fluid motion is induced by external means for the motion of the molecules or motion of the liquid, there is a need of external device, or we have to giving the motion to that particular liquid by using the external devices. म्हणजे ज्या वेळेला आपण एक्सटर्नल डिव्हाइस यूज करून एखाद्या लिक्विडला जर मोशन मध्ये आणत असेल, that is nothing but forced convection, and because of that heat transfer is takes place, or because of that boiling is takes place, that is nothing but forced convection boiling. Okay, so in forced convection boiling we are using the external devices, and due to that external devices the motion is induced in that particular liquid. That is nothing but forced convection boiling. Forced convection boiling. After that we have discussed about the subcooled or local boiling. Subcooled or local boiling. So in this case the liquid temperature is below the saturation temperature. जे काही saturation temperature असणार आहे त्याच्यापेक्षा काय असणार आहे, लिक्विड टेम्परेचर इज बिलो द सॅच्युरेशन टेम्परेचर, अँड बबल्स आर फॉर्म्ड इन द vicinity of heat transfer, and these bubbles after traveling a short path gets condensed in the liquid which has a temperature less than the boiling point. Okay, so this is about the subcooled or local boiling. Then what is meant by saturated boiling? Saturated boiling is nothing but, here the liquid temperature exceeds the saturation temperature. लिक्विडचं जे काय टेम्परेचर असणार आहे ते सॅच्युरेशन टेम्परेचर पेक्षा काय होणार आहे, जास्त होणार आहे. ओके, and the vapor bubbles formed at the solid surface are then propelled through the liquid by buoyancy effects. जे काय बबल फॉर्म होणार आहेत ते सरफेसच्या बाहेर कशामुळे पडणार आहेत? बिकॉज ऑफ दी बायोन्सी इफेक्ट, अँड इव्हेंच्युअली एक्सकेप फ्रॉम ए फ्री सरफेस, आणि तिथून ते फ्री सरफेस मध्ये जाणार आहेत. सो दिस इज अबाउट दी saturation boiling. So these are the four forms related to the boiling. Okay, boiling heat transfer phenomena may occur in the following forms. Okay, in that we have covered the four forms, that is pool boiling, then forced convection boiling, then subcooled or local boiling, and fourth one is saturated boiling. Saturated boiling. Okay, so this part we have covered in the exercise lecture. Now we have to start the next point. Now as I present the screen, pool boiling curve, or what is the another name for that? Boiling curves. That is boiling regime is also there, and pool boiling heat transfer is there. Okay, so all of you draw this diagram. Give the new heading as a boiling curves oblique boiling regimes oblique pool boiling heat transfer. जे काही pool boiling होणार आहे त्याचा जो काही कर्व असणार आहे तर तो आपण कर्व समजून घेणार आहे. ओके, बॉइलिंग कर्व. ओके, सो ऑल ऑफ यू ड्रॉ द डायग्राम. I will give 5 minutes to draw this diagram. Boiling curve or boiling regimes म्हणजे कुठले कुठले सेक्शन असणार आहेत, आणि फुल बॉइलिंग हीट ट्रान्सफर. ओके, so this is the curve, that is nothing but boiling curve. So all of you draw this diagram. I will give 5 minutes to you.
Okay, next point is pool boiling curves. Okay, different regions are there, we have to understood that regions. So what are the terminologies we have drawn in the diagram? So first section, that is left hand section, we have given name as a Roman 1, that is natural convection boiling from point 1 to A, that is nothing but natural convection boiling. Then there are two layers, layer 2 and layer 3. Okay, so that is nothing but nucleate boiling, and layer 2 is nothing but bubble collapse in the liquid, bubble collapse in the liquid. And in the third section, bubbles rise to the free surface, bubbles rise to the free surface. Okay, then fourth section, that is that q max is nothing but point C, and that point C is nothing but maximum critical heat flux. Point C is nothing but q max, and where the q max is nothing but maximum critical heat flux. Okay, D point is nothing but q minimum, D point is nothing but q minimum. And section 4 is nothing but transition boiling, section 4 is nothing but transition boiling. And section 5 is nothing but film boiling, section 5 is nothing but film boiling. And at the y-axis there is a heat flux, that is it is denoted by small q. And what is the unit of the heat flux? That is watt per meter square. Okay, and at the right hand side, or on the x-axis, there is a excess temperature, that is delta T excess is equal to TW minus T saturation, water temperature minus saturation temperature. Okay, and readings on the x-axis, that is 1, 5, 10, 30, 100, 120, 1000, etc. And for the y-axis, 10 raised to 3, 10 raised to 4, 10 raised to 5, 10 raised to 6, that is heat flux in the watt per meter square. Okay, so these are the terminologies we have drawn in the pool boiling curve, or in the boiling curves boiling regimes. समजले बघा, त्याच्यामध्ये चार बेसिक रिजन्स आहेत. Okay, natural convection boiling, then nucleate boiling, then transition boiling, and film boiling. Okay, and we have considering the section 1, 2, 3, 4, 5, and we have given the names 1 A B C D up to the E. Okay, in that q max is there, q minimum is there, then bubble collapse in the liquid, section 2 is nothing but bubble collapse in the liquid. And section 3 is nothing but bubbles rise to the free surface, bubbles rise to the free surface. Okay, so all of you complete this diagram. After completion of this diagram, put that message in the chat box so that I will proceed. Okay, after completion of the diagram, all of you put the message in the chat box. Okay, after completion of diagram, put that message in the chat box. First of all, we have to complete that first diagram, that is graphical representation. 4 sections are there.
then curve is there, pool boiling curve, A B C D E. That curve we have to complete that part. After that I will explain the next diagram. So first of all you have to complete this pool boiling curve diagram. Okay, after completion of the diagram, put that message in the chat box. Anyone reply in the chat box? Diagram is over. That graphical representation or pool boiling curve, natural convection boiling, nuclear boiling, transition boiling, film boiling, then curve from A, B, C, D, E, section 1, 2, 3, 4, 5. Okay, on the x-axis, excess temperature is there. On the y-axis, heat flux is there. Heat flux is in the watt per meter square. Okay, on the x-axis, the readings are 5, 10, 30, 100, 120, 1000. And on the y-axis 10 raised to 3, 10 raised to 4, 10 raised to 5, 10 raised to 6 in the watt per meter square, that is heat flux. Okay, then yes sir, take it upside. Okay, so all of you draw this diagram now. So whatever the regions we are considering, region 1, region 2, region 3, region 4 and region 4, region 5. So what will happen in that particular region, that diagrams I have drawn at the bottom of the pool boiling curve. So all of you draw this diagram. A region 1, that is nothing but natural convection. So there is a one surface. So heat transfer is takes place. That is Q amount of heat flux is transferred. Then TW is nothing but water temperature and Tsat is nothing but saturation temperature. So region 1, that is natural convection. The natural convection म्हणजे काय असणार आहे? In the natural convection, heat transfer takes place from the surface to water. म्हणजे इथं काय असणार आहे, एक सरफेस आहे आणि त्या सरफेस वरती काय असणार आहे, वॉटर असणार आहे. सरफेसला आपण गरम करणार आहे. अँड बिकॉज ऑफ दॅट व्हॉट विल हॅपन, व्हॉट एव्हर द लिक्विड विच इज इन द कॉन्टॅक्ट विथ द सरफेस, that liquid density will be reduces. Okay, and that low density liquid will be coming at the upside and whatever the high density liquid which is coming at the bottom side. So this is nothing but natural convection. समजले का? आपण सरफेस थ्रू हीट ट्रान्सफर करणार आहे लिक्विडला, त्यामुळे जे काही लिक्विड सरफेसच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये असणार आहे तिथं काय होणार आहे, फर्स्ट प्रोसेस नॅचरल कन्व्हेक्शन होणार आहे. व्हॉट इज मीन बाय नॅचरल कन्व्हेक्शन? हीट ट्रान्सफर ड्यू टू द डेन्सिटी डिफरन्स. मीन्स because of that heat transfer what will happen, whatever the liquid molecules which is attached to that particular surface, that liquid molecules gaining the energy, and because of that density will be reduces and that low density molecules will become at the upper side and whatever the high density molecules will come at the lower side. So in that way natural convection is takes place in the first region, that is natural convection. Okay, so this is the first diagram, that is region 1 which is related to the natural convection. समजलं का? बघा, रिजन 1 जो असणार आहे, जर तुम्ही ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन मध्ये बघितलं तर 1 to A, इन दिस केस वी हॅव टू ट्रान्सफरिंग द हीट फ्रॉम दॅट सरफेस टू द लिक्विड. आणि जे लिक्विड त्या सरफेसच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये असणार आहे ते गरम होणार आहे, त्याची डेन्सिटी कमी होणार आहे, त्या लिक्विड वरती जाणार आहे आणि हाय डेन्सिटी लिक्विड खालती येणार आहे. ओके, सो दिस रिजन 1 इज नथिंग बट natural convection. Okay, then region 2 is nothing but partial nuclear boiling. ओके, रिजन 2 आणि रिजन 3 असे दोन रिजन आहेत बघा. ओके, सो रिजन 2 and region 3 combinedly we known as a nuclear boiling. रिजन 2 आणि रिजन 3 ला मिळून आपण काय म्हटलेलं आहे, तर न्यूक्लियर बॉइलिंग म्हटलेलं आहे. तर रिजन 2 मध्ये काय होतंय, रिजन 2 इज नथिंग बट पार्शियल
न्यूक्लिएट बॉइलिंग म्हणजे ह्याच्यामध्ये बबल फॉर्मेशन स्टार्ट होणार आहे. ओके, सो व्हॉट एव्हर दी solid surface is there, on that solid surface we are transferring the more heat, and जर heat transfer आपण वाढवलं तर काय होणार आहे, bubble formation will start at the surface of the liquid. Okay, and that bubble will be collapse in the region also. म्हणजे जे काही बबल फॉर्म होणार आहेत, बबल फॉर्मेशन स्टार्ट होणार आहे आणि ते बबल लगेच कोलॅप्स होणार आहेत. दॅट रिजन इज नथिंग बट रिजन 2, दॅट इज नथिंग बट पार्शियल न्यूक्लिएट बॉइलिंग. समजले का? बघा तर डायग्राम मध्ये काय दाखवलेलं आहे, जे काही बबल फॉर्मेशन आहे ते बबल्स दाखवलेले आहेत. रिजन 2 दॅट इज नथिंग बट पार्शियल न्यूक्लिएट बॉइलिंग. ओके, दिस इज नथिंग बट पार्शियल न्यूक्लिएट बॉइलिंग. त्याच्यानंतर ट्रान्झिशन ऍट पॉइंट बी. आता ए टू बी काय होणार आहे, बबल फॉर्मेशन स्टार्ट होणार आहे पण ते बबल कोलॅप्स होणार आहेत. पण बी पॉइंट नंतर काय होणार आहे, देर इज ए ट्रान्झिशन रिजन. ओके, ट्रान्झिशन रिजन. ओके, ट्रान्झिशन ऍट बी म्हणजे काय होणार आहे, तिथून पुढे बबल फॉर्मेशन होणार आहेत पण ते बबल कोलॅप्स नाहीत होणार, तर ते बबल कुठे यायला स्टार्ट होणार आहेत, सरफेस वरती येणार आहेत. ओके, बबल्स राइज टू दी फ्री सरफेस म्हणजे जो काही सॉलिड सरफेस आहे तिथे बबल फॉर्मेशन होणार आणि ते थ्रू लिक्विड काय होणार आहे, ते लिक्विडच्या सरफेस वरती येणार आहेत. ओके, दॅट रिजन इज नथिंग बट और दॅट इज नथिंग बट ट्रान्झिशन ऍट बी. आफ्टर पॉइंट बी काय होणार आहे, बबल्स राइज टू दी फ्री सरफेस, बबल्स राइज टू दी फ्री सरफेस. तीच डायग्राम आपण दाखवलेले आहेत. जे काही लहान लहान बबल फॉर्म होतात ते मोठे मोठे बबल फॉर्मेशन होणार आहेत आणि ते बबल कुठे येणार आहेत, सरफेस वरती येणार आहेत. ओके, that is nothing but third diagram, that is transition at B. All of you draw the that bubbles which is coming at the free surface. Okay, and big bubbles are formed in that transition at point B. Point B नंतर काय होणार आहे, तर बबल फॉर्मेशन जे असणार आहे ते बबल्स राइज टू दी फ्री सरफेस. Okay, then draw the third region diagram, that is fully developed nucleate boiling. म्हणजे जे काय आपण पार्शियल न्यूक्लिएट बॉइलिंग म्हणतोय आणि ट्रान्झिशन ऍट पॉइंट बी म्हणतोय, त्याचं कंबाईन डायग्राम आपण ड्रॉ केलेले आहे. म्हणजे बबल काही कोलॅप्स होणार, काही बबल्स जे असणार आहेत ते सरफेस मध्ये येणार आहेत. दॅट इज नथिंग बट न्यूक्लिएट बॉइलिंग. ओके, सो ऑल ऑफ यू ड्रॉ दी फोर्थ diagram, that is region 3, fully developed nucleate boiling. fully developed nucleate boiling. त्याच्यामध्ये बबल फॉर्मेशन, काही बबल्स कोलॅप्स होतील, त्याच्यानंतर चेन ऑफ बबल्स विल बी कम ऍट दी सरफेस ऑफ द लिक्विड. दॅट इज नथिंग बट रिजन 3, fully developed nucleate boiling. fully developed nucleate boiling. Okay, draw that fourth diagram. First one is region 1, then second region 2, then third transition at B, then region 3 fully developed nucleate boiling. fully developed nucleate boiling. fully developed nucleate boiling. ओके, तर इथं जे काही बबल फॉर्म होणार आहेत ते कुठे येणार आहेत, लिक्विडच्या सरफेस वरती येणार आहेत. ओके, दिस इज नथिंग बट फुल्ली डेव्हलप्ड न्यूक्लिएट बॉइलिंग. आफ्टर दॅट फिफ्थ डायग्राम, रिजन 4, दॅट इज नथिंग बट ट्रान्झिशन बॉइलिंग. रिजन 4 मध्ये काय होणार आहे, ट्रान्झिशन बॉइलिंग म्हणजे आपण कंटिन्युअसली काय करतोय बघा, हीट सप्लाय करतोय डेल्टा टी अकॉर्डिंग ऍट एक्स ऍक्सिस 5-10 म्हणजे टेम्परेचर डिफरन्स 5 होता, 10 होता, 30 होता, परत 100, परत 120, परत 1000. म्हणजे टेम्परेचर डिफरन्स जो असणार आहे तो कंटिन्युअसली वाढत जाते, म्हणजे आपण हीट ट्रान्सफर वाढवत आहे. ओके, तर त्याच्यानंतर काय होणार आहे, रिजन 4, दॅट इज नथिंग बट ट्रान्झिशन बॉइलिंग.
ओके. ट्रान्झिशन बॉइलिंग, तिथं काय होणार आहे, एक वेपरचा लेअर क्रिएट होणार आहे ऍट दी सरफेस ऑफ सॉलिड सरफेस. जो काही सॉलिड सरफेस असणार आहे तिथे काय होणार आहे, लेअर ऑफ वेपर इज फॉर्मड. ओके. देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वेपर फिल्म. ट्रान्झिशन बॉइलिंग मध्ये काय होणार आहे, जो काही सॉलिड सरफेस असणार आहे त्या सरफेस वरती वेपरची फिल्म फॉर्म होणार आहे. ओके. ऍट दी सरफेस वी हॅव टू ड्रॉ दी फिल्म ऑफ वेपर्स. म्हणजे बबल्स असणार आहेत पण बबल एकमेकांना अटॅच होणार आहेत, त्यामुळे तिथं काय होणार आहेत, वेपर फिल्म इज क्रिएटेड ऍट इन दी ट्रान्झिशन बॉइलिंग. That is the region 4 transition boiling, and region 5 is nothing but film boiling. Okay, so what is meant by film boiling? Okay, so region 5 is nothing but film boiling. So there one film is created and heat transfer is due to the radiation is takes place in that film boiling region, in that film boiling region. Okay, so all of you complete these 6 diagrams. Region 1, then region 2, then transition at B, then region 3 fully developed nuclear boiling, then region 4 transition boiling, then region 5 film boiling. Region 5 is nothing but film boiling. Okay, so all of you complete these 6 diagrams related to the each region. We have to understood in each region what will happen. Region 1, that is natural convection. Region 2, partial nuclear boiling. Region 3, transition at B. Region 3 is nothing but fully developed nuclear boiling. Then region 4, transition boiling. And region 5. Okay, so all of you complete this diagram related to the each region. What will happen in the each region? We have to understood from these diagrams. Okay, after completion of diagram, put that message in the chat box so that I will proceed. The diagrams are over. Anyone reply in the chat box? Anyone reply in the chat box? Diagrams are over. Region 1, region 2, transition at B, fully developed nuclear boiling, then transition boiling, and then film boiling. Okay, so now I will explain the each curve or each regime of that pool boiling curve. Okay, so first stage, so all of you write down, the stages of boiling are, the stages of boiling are, stages of boiling are, stages of boiling are, write down the first stage, write down natural convection boiling, write down natural convection boiling, natural convection boiling, natural convection boiling, write down 2 point A on the boiling curve. कुठपर्यंत असणार आहे नॅचरल बॉइलिंग कर्व? सेंटर पॉइंट जो असणार आहे म्हणजे 1 जिथे लिहिलेलं आहे 1 पासून A पर्यंत 2 पॉइंट A ऑन दी बॉइलिंग कर्व, जो काय आपण कर्व ड्रॉ केलेला आहे, तर पॉइंट A पर्यंत जे असणार आहे ते काय असणार आहे, नॅचरल कन्व्हेक्शन बॉइलिंग असणार आहे. अप टू दी पॉइंट A, that is nothing but natural convection boiling. Okay, so what is mean by natural convection boiling? So
No bubble forming on the heating surface. Heat is transferred from the surface to the adjacent liquid layer. Because of the heating, the density of the adjacent liquid layer is reduces, and this layer of hot water travels in the travels in the upward direction and cold fluid travels in the downward direction. मी अगोदर सांगितलं तुम्हाला नॅचरल कन्व्हेक्शन मध्ये काय होणार आहे तर इथं बबल फॉर्मेशन स्टार्ट होणार नाही. एक सरफेस आहे आणि त्याच्यावरती लिक्विड आहे. सरफेस कडून आपण हीट ट्रान्सफर करतोय म्हणजे काय होणार आहे सरफेस कडून हीट ऍडजस्टंट लिक्विडला ट्रान्सफर होणार आहे. आणि बिकॉज ऑफ दॅट व्हॉट विल हॅपन the density of the liquid is reduces. So whatever the liquid which is adjacent to that solid surface, the density of that liquid will be reduces, and low density molecules will be coming in the upward direction, and whatever the high density molecules are present, that molecules will become at the bottom side. So in that way natural convection is takes place. Okay, in that way the natural convection is takes place. Okay, so all of you write down natural convection boiling. No bubbles forming on the heating surface. No bubbles forming. No bubbles forming on the heating surface. On the heating surface. No bubbles forming on the heating surface. On the heating surface. Heat is transferred from the surface. Heat is transferred from the surface. Heat is transferred from the surface to the adjacent liquid layer. Heat is transferred from the surface to the adjacent liquid layer. Adjacent liquid layer. Adjacent liquid layer. Full stop. Because of heating. Because of heating. Because of heating. The density of. Because of heating. The density of. Because of heating, the density of adjacent liquid layer. Because of heating, the density of adjacent liquid layer. Adjacent liquid layer is reduces. Is reduces. Because of the heating, density of the adjacent liquid layer is reduces. Full stop. This layer of hot water. This layer of. This layer of hot water. This layer of hot water travels in the upward direction. This layer of hot water. This layer of hot water travels in the upward direction. Travels in the upward direction. In the upward direction, and cold fluid. And cold fluid travels in the downward direction. And cold fluid. And cold fluid travels in the downward direction. Cold fluid travels in the downward direction. Okay, so this is nothing but natural convection boiling. म्हणजे ज्यावेळेला आपण हीट ट्रान्सफर करणार आहे सरफेस टू लिक्विड तर पहिल्यांदा काय होणार आहे नॅचरल कन्व्हेक्शन बॉइलिंग होणार आहे. म्हणजे जे काही मॉलिक्युल्स किंवा जे काही लिक्विड त्या सरफेसच्या डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट मध्ये असणार आहे तिथे त्याची डेन्सिटी कमी होणार आहे आणि ते लिक्विड जे असणार आहे गरम ते वरती जाणार आहे आणि थंड वॉटर जे असेल ते खालती येणार आहे. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज दॅट इज नथिंग बट नॅचरल कन्व्हेक्शन बॉइलिंग अप टू दी पॉइंट ए. सेंटर पॉइंट पासून ए पॉइंट पर्यंत जे असणार आहे कर्व दिस कर्व इज रिलेटेड टू दी नॅचरल कन्व्हेक्शन बॉइलिंग. Okay, then write down the second region, nucleate boiling. Nucleate boiling. Nucleate boiling याच्यामध्ये रिजन 2 आणि 3 दोन्ही कंबाईन असणार आहे न्यूक्लिएट बॉइलिंग मध्ये. म्हणजे पॉइंट ए टू सी दिस इज नथिंग बट न्यूक्लिएट बॉइलिंग. ए टू सी काय असणार आहे न्यूक्लिएट बॉइलिंग असणार आहे. सो राइट डाउन between points A and C.
between points A and C, between points A and C. तर तुम्ही डायग्राम जर बघितली तर तुम्हाला कळेल पॉइंट A पासून C पर्यंत हा जो रिजन 2 आणि 3 चा जो कॉम्बिनेशन आहे दॅट इज नथिंग बट न्यूक्लिएट बॉइलिंग. दॅट इज नथिंग बट न्यूक्लिएट बॉइलिंग. तर त्याच्यामध्ये रिजन मध्ये ए टू बी आणि बी टू सी असे दोन रिजन केलेले आहे आपण. ए टू बी हा रिजन 2 आहे आणि बी टू हा रिजन बी टू सी हा रिजन 3 आहे. तर रिजन 2 मध्ये काय होत आहे, इन रिजन A, B, bubbles are formed at various preferred nucleation sites on the heated surface. जो काय heated surface आहे त्याच्यावर काय होणार आहे, न्यूक्लिएशन फॉर्मेशन होणार आहे, म्हणजे बबल फॉर्मेशन होणार आहे, म्हणजे न्यूक्लिएट फॉर्म होतील आणि त्याच्यातून काय होणार आहे, बबल फॉर्मेशन स्टार्ट होणार आहे. बट these bubbles are dissipated in the liquid shortly after they separate from the surface. म्हणजे जो काही सरफेस आहे तो लिक्विडला हीट ट्रान्सफर करतोय. मग पहिल्यांदा काय होणार, नॅचरल कन्व्हेक्शन झालं, त्याच्यानंतर आणखी हीट ट्रान्सफर केल्यानंतर काय होणार आहे, बबल फॉर्मेशन स्टार्ट होणार आहे. पण सुरुवातीला ज्यावेळेला हीट ट्रान्सफर कमी असणार आहे त्यावेळेला ते बबल्स काय होणार आहेत, थोडस डिस्टन्स ट्रॅव्हल करणार आहेत आणि ते कोलॅप्स होणार आहेत. ओके, सो फ्रॉम द रिजन ए टू बी बबल कोलॅप्स इन द लिक्विड असं लिहिलेलं आहे. त्याचं मिनिंग समजलं का बघा, बबल फॉर्मेशन स्टार्ट होणार आहे आणि ते थोडस डिस्टन्स कव्हर केल्यानंतर ते बबल कोलॅप्स होणार आहे. दॅट रिजन इज नथिंग बट बबल कोलॅप्स इन दी liquid. Bubble collapse in the liquid. This is about the region 2. And region B to C, त्याच्यानंतर पॉइंट B to C काय होणार आहे बघा, द हीटर टेम्परेचर इज फर्दर इन्क्रीज. मग त्याच्यानंतर परत आपण टेम्परेचर इन्क्रीज करणार आहे. And bubbles form at such great rates of the such a large number of nucleation sites that they form numerous continuous columns of vapor in the liquid. म्हणजे मॅक्झिमम बबल फॉर्मेशन स्टार्ट होणार आहे कारण आपण टेम्परेचर इन्क्रीज करणार आहे. जो काय डेल्टा टी एक्सेस आहे तो काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे आणि तो इन्क्रीज झाल्यामुळे बबल फॉर्मेशन मॅक्झिमम होणार आहे, म्हणजे न्यूक्लिएशन साइट्स मॅक्झिमम असणार आहेत. and because of that maximum bubble formation will be takes place, and due to that continuous columns of vapor in the liquid, and these bubbles move all the way up to the free surface where they break up and release their vapor content. म्हणजे जास्त प्रमाणात बबल फॉर्म होतील, ते बबल लिक्विड थ्रू सरफेस वरती येतील आणि तिथून ते वेपर फॉर्म मध्ये काय होणार आहेत, एस्केप होणार आहेत. कुठं तर रिजन बी टू सी बबल राईज टू दी फ्री सरफेस, म्हणजे बबल फॉर्म झालेले ते लिक्विडच्या फ्री सरफेस पर्यंत येणार आहेत आणि तिथून ते वेपर मध्ये कन्वर्ट होणार आहेत. ओके, सो इन दी रिजन 2 and 3 that is nothing but nucleate boiling. A to B bubble collapse in the liquid, and B to C that is bubbles rise to the free surface. Bubble rise to the free surface. So all of down. Okay, so all of you write down second, nucleate boiling between point A and C. So write down the information related to this region. In region A to B, in region A to B, write down in region A to B, bubbles are formed. In region A to B, bubbles are formed at various preferential nucleation sites. In region A to B, bubbles are formed at various preferential nucleation sites, preferential nucleation sites on the heated surface, nucleation sites on the heated surface, on the heated surface, full stop. But these bubbles are, but these bubbles are, but these bubbles are dissipated in the liquid, but these bubbles are dissipated in the liquid shortly after they
dissipated in the liquid shortly after they separate from the surface, after they separate from the surface, separate from the surface, separate from the surface, full stop. Next para. So this is related to the region 2 from A to B. Now we have to write down the form B to C. So write down in a region B to C, in a region B to C, in a region B to C, the heater temperature is, in a region B to C, the heater temperature is, the heater temperature is further increased, the heater temperature is, the heater temperature is further increased, further increased, and bubbles form, increased and bubbles form at such great rates, and bubbles form at such great rates, great rates, at a such great rates of, great rates of such a large number of, such a large number of, such a large number of nucleation sites, large number of nucleation sites, large number of nucleation sites that they form, that they form, that they form numerous continuous columns of vapor, that they form numerous continuous columns of vapor, continuous columns of vapor, continuous columns of vapor in the liquid, continuous columns of vapor in the liquid, in the liquid, okay, in the liquid, and these bubbles move, these bubbles move, these bubbles move all the way up to the, these bubbles move all the way up to the, up to the free surface, these bubbles move all the way up to the free surface, up to the free surface, where, where they break up, where they break up, where they break up and release their vapor content, where they break up and release their vapor content, and release their vapor content. Okay, so this is about the region 2. Okay, so this is about the region 2. Then write down the next region, write down the next region, that is transition boiling. Write down transition boiling. कुठून कुठपर्यंत असणार आहे? बिटवीन पॉइंट सी अँड डी, बिटवीन पॉइंट सी अँड डी, पॉइंट सी अँड डी, between points C and D, transition boiling between points C and D. ओके, तर ग्राफ मध्ये बघितलं तर तुम्हाला काय दिसतंय? पॉइंट सी म्हणजे काय असणार आहे? तिथं तुम्हाला हीट फ्लक्स मॅक्झिमम मिळणार आहे, म्हणजे क्यू मॅक्स इज नथिंग बट मॅक्झिमम क्रिटिकल हीट फ्लक्स, आणि डी पॉइंटला तुम्हाला क्यू मिनिमम भेटते. म्हणजे जर तुम्ही टेम्परेचर वाढवलं तर तुम्हाला हीट फ्लक्स कमी भेटतात फ्रॉम पॉइंट सी टू डी. सो व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड दिस? तर याचं कारण काय बघा, ऍज द हीटर टेम्परेचर अँड दस दी डेल्टा टी एक्सेस इज इन्क्रीज्ड पास्ट पॉइंट सी, म्हणजे आपण टेम्परेचर जर इन्क्रीज केलं, द हीट फ्लक्स डिक्रीजेस.
हीट फ्लक्स डिक्रीज होतात पॉइंट सी पासून डी पर्यंत. सो दिस इज बिकॉज अ लार्ज फ्रॅक्शन ऑफ दी हीटर सरफेस इज कवर्ड बाय ए वेपर फिल्म. तर आपण रिजन 3 ची जी डायग्राम काढलेली तर रिजन 4 ट्रान्झिशन बॉइलिंग जे आपण खाली 6 डायग्राम काढलेले आहेत, तर रिजन 4 मध्ये ट्रान्झिशन बॉइलिंगची डायग्राम ड्रॉ केलेली आहे. त्याच्यामध्ये काय होतंय तर लार्ज फ्रॅक्शन ऑफ दी हीटर सरफेस इज कवर्ड बाय ए व्हेपर फिल्म. म्हणजे जो काही सॉलिड सरफेस आहे त्याच्यावरती काय होणार आहे, एक वेपरची फिल्म तयार होणार आहे. ओके, अँड विच ऍक्ट्स ऍज ए इन्सुलेशन. जी काही वेपरची फिल्म तयार होणार आहे ती काय म्हणून ऍक्ट होणार आहे, इट ऍक्ट्स ऍज ए इन्सुलेशन. ओके, ड्यू टू दी लो थर्मल कंडक्टिव्हिटी ऑफ दी वेपर. असं का झालं, जो काही सरफेस आहे त्याच्यावरती एक वेपरची फिल्म तयार झाली. जनरली लिक्विड असतं या, आता लिक्विड पेक्षा वेपर मध्ये हीट ट्रान्सफर कमी का होणार आहे, तर वेपरची जी काही थर्मल कंडक्टिव्हिटी आहे ती कमी आहे ऍज कम्पेअर टू दी लिक्विड. So if vapor film is formed at the surface, automatically heat transfer rate will be reduces, and because of that the curve will be moving towards the downward direction. म्हणजे हीट फ्लक्स कमी होणार आहे पॉइंट सी टू डी. तर तिचं रिझन काय असणार आहे, तर त्या सरफेस वरती एक वेपरची फिल्म तयार होणार आहे, आणि वेपरची फिल्म तयार झाल्यामुळे हीट ट्रान्सफर रेट कमी होणार आहे, कारण वेपरची जी काही थर्मल कंडक्टिव्हिटी आहे ती लिक्विड पेक्षा कमी आहे. सो बिकॉज ऑफ दॅट low thermal conductivity of the vapor relative to that of liquid, and so curve will be moving in the downward direction. So point C ला आपल्याला हीट फ्लक्स मॅक्सिमम मिळाला, पण C to D तिथे एक वेपर फिल्म तयार झाली, आणि वेपर फिल्म मुळे काय होणार आहे, हीट फ्लक्स रिड्यूस होणार आहे, कारण वेपरची जी काही थर्मल कंडक्टिव्हिटी ती कमी आहे कशापेक्षा, लिक्विड पेक्षा. सो दिस इज द रिझन, बिकॉज ऑफ दॅट कर्व इज मुव्हिंग फ्रॉम द पॉइंट C to D दॅट इज इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन. म्हणजे हीट फ्लक्स कमी व्हायचं कारण काय आहे, तर तिथं वेपर फिल्म तयार होणार आहे, आणि वेपर फिल्मची थर्मल कंडक्टिव्हिटी लिक्विड पेक्षा कमी असणार आहे, त्यामुळे तो कर्व डाउनवर्ड डायरेक्शनला मूव्ह होणार आहे. ओके, सो ऑल ऑफ यू राईट डाऊन ट्रान्झिशन बॉइलिंग बिटवीन पॉइंट्स सी अँड डी, between points C and D, write down, as the heater temperature, as the heater temperature, as the heater temperature, and thus the delta T excess, and thus the delta T excess is increased, as the heater temperature and thus the delta T excess is increased past point C, increased past point C, past point C, the heat flux decreases, the heat flux decreases, the heat flux decreases, full stop, the heat flux decreases, full stop. This is because, this is because a large fraction of the heater, this is because, this is because a large fraction of the heater, a large fraction of the heater, large fraction of the heater surface is, large fraction of the heater surface is covered by, heater surface is covered by a vapor film, heater surface is covered by a vapor film, a vapor film, full stop, which acts as, which acts as an, which acts as an insulation, which acts as an insulation due to the, insulation due to the low thermal conductivity of the vapor, due to the, due to the low thermal conductivity of the vapor, low thermal conductivity of the vapor relative to that of liquid, relative to that of liquid. Okay, so all of you complete that point.
point C to D. Write down that information. Anyone remaining to write down that from the screen? Okay. So this is about the transition boiling between point C and D. And last region, that is film boiling, which is from the beyond point D. Okay. So that point we have to cover in the next lecture. So now all of you put your roll numbers in the chat box. Okay, sir. Stop the recording and leave the meeting.